Good morning. Today I am going to discuss English language second term test paper, Western province. Many students and parents requested me to discuss a term test paper. That's why I decided to discuss this. Okay, first section, complete the words, underline the correct group of letters given in brackets. First one is done for you. Here, first one has been done. Wonderful, wonderful, right? Then on O N, right? Second one, FA, right? Family, family, right? That's very easy one. This is the correct answer, family. Third one, yes, what is the third one? Nature, 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 right? Different, R E, different. Then next one, interesting, RE. Invitation, right? This is TION, right? You get, if all are correct, 5 marks. 5. Now look at the second one. Read the notice and complete the tasks given below. Hello kids. We are ready to welcome you to the Tiny Dots Fancy Dress Parade on 21st June at BMICH from 9 a.m. onwards. Get ready to present yourself. Have fun, experience and excitement. Friends of Kids Foundation, Ratmalan. Okay. Now you have to answer the following questions related to this notice. Event. What is the event? Here. Tiny Dots Fancy Dress Parade. Tiny Dots Fancy Dress Parade. Tiny Dots, right? Dots in it. Tiny Dots Fancy Dress Parade. Date. When is it? On 21st June. Date 21st June. Time from 9 a.m. onwards. 9 සිට ඉදිරියට. Right? එවන අපි දාන්න ඕන time from 9 a.m. From 9 a.m. onwards. නමේ සිට ඉදිරියට. Right? Place. What is the place? At BMICH, Bandaranaike Memorial International Conference Hall. BMICH. Organized by. Who has organized this? Friends of Kids Foundation, Ratmalan. Friends of Kids Foundation.
Foundation Ratmalan. Okay, how many marks for this one? If all are correct, 5. බලන්න මෙතන මේ වගේ එකක් ඔබට විභාගෙ දෙන්න පුළුවන්. බොහෝ විට term test වල දකින්න පුළුවන්. Very often we can see this type of question. Hello kids, we are ready to welcome you to Tiny Tots Fancy Dress Parade. Okay. Now question number 3. Match persons with correct utterance. Write the letter in the box given. First one is done for you. බොහෝ විට පළවෙනි එක හැම විටම කරලා තියෙන example එකක් විදිහට. Right? Person and utterance. Utterance කියන්නේ විතර ප්‍රකාශනය. Right? පළවෙනි one, please order and pay the bill first. Please order and pay the bill first. That is waiter. Waiter කියන එක. Right? Waiter. Then only up to Kosgoda. Only up to Kosgoda. Who says that? Driver. Driver. Then next one, return the books on time. Who says? Librarian. Turn to page number 42. Teacher. Make a line according to your height. Make a line according to your height. උස අනුව line එකක් හැදෙන්න. Yes. Who says that? Physical instructor. Physical instructor. How many kilos do you want grocer? දැන් අපි සිල්වර් බාණ්ඩ එහෙම ගන්නකොට ආන්නේ ඉන්නේ grocer. Right? Librarian, පුස්තකාලයාධිපති. බලන්න return the books on time. Right? Grocer, again grocery shop එකක සිල්වර වෙළඳ සරකනේ. ඔව්. Grocer කියනවා. Right? නැත්නම් retail shop. How many kilos do you want? Waiter, right? Physical instructor. Make a line according to your height. Driver says only up to Koskoda. Teacher, turn to page number 42. ඔයාලට තියෙන මෙහෙම arrow එකකින් යා කරන එක නෙවෙයි English letter එක ලියන්න තියෙන්නේ. Write the English letter within the box. Right. For this section also you get 5 marks. Now fill in the blanks using the correct form of the words given in brackets. First one is done for you. Nature is a wonderful gift. මේ සබාධම කියන්නේ විස්මිත දායාදයක්. විස්මිත දායාදයක්. Right? We saw birds in Boondala National Park. Beauty. දැන් අපි beauty කිව්වොත් මේකේ තියෙන forms කිහිපයක්. Beautiful, beautifully, beautification, beautify, like that. We saw beautiful birds. That is adjective. We saw beautiful birds in Boondala National Park. The adjective එකක් තමයි අවශ්‍ය. මෙතන birds noun. To describe nouns, adjective is needed. Beautiful birds. My mother advises us very. My mother advises us. How? How does she advise us? Very kindly. Adverb. Kindly means adverb. Next one, Ranali has got the marks for English. Ranali has got the highest marks. ඉහළම ලකුණු. Higher, highest. Superlative adjective. Adjective has 3 degrees. Adjective has 3 degrees. Positive, comparative, superlative. Highest, වැඩිම එතකොට කියනෝනේ ඒ විදිහට. මහවැලි is the longest river. The longest river. Piduruthalagala is the highest mountain. Like that. People can spend their leisure in a profit. Profit කියන්නේ ලාභය.
ලාභදායි නැත්නම් ඵලදායි කියනකොට profitable way. Profitable way. Right? Profit කියන්නේ ලාභය. Profitable ලාභදායි ලෙසට. Right? By engaging in home gardening like that. Growing various crops, flowers like that. Is important for our health. Clean verb for adjective. Cleanliness. Cleanliness noun. Cleanliness is very important for our health. පිරිසිදුකම කියන එක. පිරිසිදු බව. Right? It's very important for our health. For this section also you get 5 marks. Right? Next one. Rearrange the words and make meaningful sentences. And first one, we should not compare people. ඊළඟ බලන්න. Teacher, nature, excellent is and කියලා තියෙනවා. Nature is an excellent teacher. Nature කියන්නේ ස්වභාව ධර්ම. සම්බන්ධ capital letter එකකින් එක දීලා තියෙනවා ඔබට පේනවා. Nature is an excellent teacher. ස්වභාව ධර්මයෙන් අපිට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Excellent teacher. Next one, habit reading good is so මේකෙන් බලන්න ගන්න reading R capital වලින් පටන් ගෙනත් තියෙනවා මේක අපිට පේනවා reading is a good habit. කියවීම හොඳ පුරුද්දක්. බලන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ මේක. right? Reading is a good habit. Next one, creatures, birds are beautiful. Right? Creatures කියන්නේ සතුන් කියන එක. එහෙනම් birds are beautiful creatures. Beautiful creatures. Birds are beautiful creatures. ලස්සන සතුන්. Next section. Tea the boy couldn't. The boy could not drink. Could not means past tense of can't. බැරි වුණා කියන අදහස. Couldn't. The boy couldn't drink tea. තේ බොන්න බැරි වුණා. The boy couldn't drink tea. A plan I to Candy visit have next week. Then I have a plan to visit Candy next week. I have a plan. I have a plan to visit Candy next week. Right? How many marks do you get for this? Yeah, 10 marks. 10. 2 for each correct answer. 10 marks. Let's move to question number 6. Complete the dialogue with suitable utterances given in the box. Good evening, sir. How can I help you? Good evening. I want to buy a pair of shoes. Okay, we have many designs of shoes. Please show me a pair of size of 6. Size of 6. එහෙනම් අපිට මේක ගන්න පුළුවන් number 2 වලට. Right? බලමු අපි ඒක select කරගෙන වෙනස් වුණොත් වෙනස් කරමු.
right? Okay, we have many designs of shoes. Customer says, customer කියනවා please show me a pair of size 6, size 5 ජෝඩුවක් පෙන්වන්න කියලා කියනවා. Right? Here you are. Here you are. බලමු ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? ඊට පස්සේ බලන්න මෙයා කියනවා I don't feel comfortable with this pair. මට මේක comfortable. සුව පහසු නැහැ. Right men? එහෙනම් මෙතෙන්ට ගන්නවා එක. Here you are කියනවා customer කියනවා I don't feel comfortable with this pair. Comfortable එයාට ඒක දාගෙන ඉන්න බෑ සුව පහසු නැහැ. ඊට පස්සේ salesman කියනවා then how about this pair? How about this pair? මේක කොහොමද? Right? How about this pair? Let me see. කො බලන්න. Okay, I like this one. Okay, I like this one. How much is this? 2,200 rupees. Okay, I like this one. Oh, it's number 4. Number 4. Okay, I like this one. මෙතන 4 blank එකකට එන්නේ ඒක. 2 අහනවා ඊපස්සේ how much is this? 2,200 rupees. Customer says, oh, it's too much. Oh, it's too much. ගොඩක් ගාන වැඩි. Too expensive. Too much. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕන number here. Number 6. Number 6. No, number 5. Number 5. Right? Again, Ghana very here. I'll make it 2,000 rupees. I'll make it 2,000 rupees. මම එක රුපියල් 2000කට දෙන්න. ඊට පස්සේ customer කියන්නේ මොකද? Okay, I'll buy this. Okay, I'll buy this. ඔබට පේනවා මේක. ඊටම සම්බන්ධතාවය දැන් එකක් පැහැදිලිව තියෙනවා මේකෙම. හරි. Here is the money. Thank you. අපි thank you කියලා තිබුණොත් you are welcome. You are welcome. Right. මේ විදිහට මේකට ඔබට දැන් ලකුණු 10ක් හිමි වෙනවා මේක හරියට කරලා තියෙනවා. 10 marks. Right. Read this poem and answer the questions given below. Tall trees with their feet in the earth and their heads in the sky. The tall trees watch the clouds go by. Then the when the dust sends quickly the birds to rest, the tall trees shelter them in the nest. Then in the night, with the tall trees peeping, the moon shines down on a world that's sleeping. Right? Man, Aileen Matthias. Right? Poet. Name of the poet. First section. Who watches the clouds? Who watches the clouds? ඒ වලාකුළු දකින්නේ කවුද කියලා බලන්න. Tall trees with their feet in the earth. එයාලගේ පාද තියෙන්නේ පොළවේ. Right? මෙතන feet කියන එකට අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා ගහේ මුල් ඒ වගේ වනේ. Right? Their heads in the sky. The tall trees watch the clouds go by. The tall trees watch. උසගස් නරඹනවා මේ වලාකුළු යනවා. එහෙනම් මෙතන ප්‍රශ්නෙට උත්තරය යනවා. Who watches the clouds? Tall trees. Right? The tall trees. අපි නිශ්චිතව ලියන්න ඕන හරියට. The tall trees. නිකම්ම trees කියවනම් ලකුණු දෙන්නේ නොල වෙන්න පුළුවන් ඔබට. The tall trees.
Where are the heads of tall trees? Heads of tall trees. ගස් වලට heads තියනවද? ඉතින් කියන්නේ අතුනේ ගහේ මුදුන අතු කොළ ඒවා තියෙන්නේ අහසේ. නමුත් feet පාද කියලා කියන්නේ නම් ගහේ මුල් එහෙම තියෙන්නේ පොළොවේ. Heads in the sky. එහෙනම් ප්‍රශ්නය අහනවා. Where are the heads of tall trees? Answer in the sky. In the sky. අපි නිකම්ම ලියන්න එපා preposition එකත් එක්ක ගන්න. In the sky. In the sky. How does the dust send away? Sorry. How does the dust send away? When the dust send quickly, dust කියලා කියන්නේ ගොම්මන් යාමේ ඉර වැස යන යාමේ. Right? Dust කියන්නේ ඒකයි. ඉර වැස යන වෙලාව. When the dust sends quickly the birds to rest. How does the dust send away? කොහොමද අහනවා dust එක send away. එවන how කියලානේ අහන්නේ quickly කියලා එන්න ඕනේ. Quickly. ආකාරයෙන් එන්න ඕනේ. ආකාරය quickly. How කියලා අහුවොත් නේ fast, carefully, silently. ඒ වගේ adverb එකක්. How does the dust send away quickly? To whom do the tall trees give shelter? Give shelter කියන්නේ සෙවණ දෙනවා. කාටද? To whom කාටද? මේ උසගස් සෙවණ දෙන්නේ. හරි? Tall trees shelter them. Safe in a nest. එහෙනම් මේ them කියලා කියන්නේ කවුද ඒකට? බලන්න. මේ the birds. When the dust sends quickly the birds to rest. කුරුල්ලන්ගේ වේග ගන්න යනවා. කැදලි වලට යනවා කියන එක නෙමෙයි. Tall trees shelter them. Safe in a nest. උසගස් උන්ට සෙවණ දෙනවා නේ. උන්ට නිවාසයක් මේකනේ. එහෙනම් මෙතන them කියලා ඔබ ලියලා හරියන්නේ නැහැ. කාටද them කියන්නේ? The birds. The birds. ඒ වගේ තැනක් තිබුණොත් pronoun එකක් තිබුණොත් පොඩ්ඩක් ඉහළට ගිහිල්ලා බලන්න ඕන. කවුද මේ him, her ඒ විදිහට තිබුණේ කාටද? Right? Birds. Where do birds rest? Where do birds rest? කුරුල්ල rest කරන්නේ කොහෙද? Right? බලන්න එතන. When the dust sends quickly the birds to rest, the tall trees shelter them. Right? And then in the night, with the tall trees peeping, the moon shines down on a world that's sleeping. Now මේ කුරුල්ල බලන්න නිදාගන්නේ කොහෙද ගහන්නේ විවේක ගන්න. Where do the birds rest? Here. Tall trees කියලා තියෙනවා. On tall trees. On tall trees. උස ගස්වල. On tall trees. What does the moon do in the night? What does the moon do? The moon shines down. The moon shines. Right? Shines. Write the opposite words for these words. Opposite. Tall. Balana tall කියන එකට opposite word. Opposite words for these words. හැබැයි ඒක කියලා නැහැ මේ poem එකෙන් ගන්නද නැද්ද කියලා. Right? Poem එකෙන් ගන්නද නැද්ද කියලා නැහැ. දැන් tall කියන එකට ඔබ දාන්න opposite word short. Short. Down opposite word up. Right? මෙන්න ලකුණු ලැබෙන ක්‍රමය වලට පේනවා දැන්. නේ? Yeah, how many marks are given? Here. මෙතන 1 mark. 6, 10. 10 marks. If all are correct, you get 10 marks. Right? මේ paper එක download කරගන්න ඕලා. Download කරලා මුලින්ම answer කරන්න. First answer and check the answers later. Next section. The following events took place during a tour of a group of Japanese students.
Japanese students. Reorder them in the correct order. Write the number in space given. One is done for you. First, you read the sentences several times. Read about 2 or 3 times and understand the order. මුලින්ම කරන්න යන්න එපා පෙන්සිල් එකෙන් කරන්න මේ වගේ. පෙන්සිල් එකෙන් කරන්න මුලින්ම බලන්න ෆස්ට් එක තියෙන්නේ a group of here students from Japan arrived Sri Lanka. ජපානයේ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක් ලංකාවට එනවා. ඊට පස්සේ බලන්න මොකක්ද දෙකට ගැලපෙන්නේ කියලා. මේ ටික ඔක්කොම කියවන්න ඕන කීප සැරයක්. The group was welcomed by a group of Sri Lankan students. The Sri Lanka ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක් පිළිගන්නවා. Right? Then what happened? First, both the groups studied about plants a lot at botanical gardens. මේ plants පිළිබඳව උන් අධ්‍යයනය කරා. මේ කණ්ඩායම් දෙකම both groups lot of plants a lot at botanical gardens. And number 3. After that, during here it was another. During the tour for 2 months, they visited many other places around. They travel by coaches, trains, and boats. They start to visit India by coaches, trains, and boats. 5. Number 6. After finishing their study and visits, they left India. දැන් මේක පෙන්සිල් එකෙන් ඔබ ඉස්සෙල්ලා කරගන්නවා ඊට පස්සේ තමයි චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න එතකොට group of students from Japan arrived in Sri Lanka, right? The group was welcome. මෙහල පිළි අරගෙන තියෙනවා සාදරයෙන් පිළි අරගෙන තියෙනවා group of Sri Lankan students. First, both the groups. එහෙනම් මෙන්න groups දෙකක් දැන් කියවනවානේ Sri Lankan students, Japanese students. ඒක තමයි ඊට පස්සේ the both groups studied about plants a lot at botanical gardens, right? So during the tour for 2 months, Japan tour, they visited many other places around. They traveled by coaches, trains, and boats. Finally, after finishing their study and visits, they left for India, right? For how many marks for this one? 5 marks. 5 marks. Question number 9, underline the suitable preposition for the blank. First one is done for you. සුදුසු නිපාතය යටින් ඉලක්ක අඳින්න තියෙන්නේ. මේකත් හොඳින් කියවන්න. Right? You must read the paragraph carefully. Dasun's hobby is flying kites during weekends. Right? So සතියාන්තය තුල කාල පරාශයක් තුල නම් අපි at නෙවෙයි දාන්නේ during the weekends, during the school vacation, during my childhood. අන්න ඒ වගේ කාල පරාශයක් සමග අපි ගන්නෙ මේ වගේ during කියන at කියලා නෙවෙයි ගන්නෙ මේ පරාශය තුල during the school vacation. එහෙම in the school vacation කියන්නේ at the school vacation wrong. During he goes to the nearby hill to fly his kite. Last Saturday he went through alone the road. දැන් අපි දැන් මාර්ගයේ දිගේ පාර දිගේ වගේ න alone කියලා ඉන්නේ. Along the road. වනාන්තරයක් තුලින් වගේ න through the forest. tunnel එකක් න through the tunnel. Right? Through the tunnel. උමඟ හරහා. දැන් through කියලා ගත්තොත් යමක් ඔස්සේ තුලින්. Right? Through කියන එක ගන්න ඒක. මෙන්න මේ වගේ අපි හිතමු. මේක මෙන්න මේක තුලින් යමක් ගමන් කරා නම් කියන්නේ through. මෙහෙම through කියලා කියනවා. Right? Through the window. A bird flew through the window. අපි මාර්ගයේ දිගේ beach එක දිගේ alone කියලා ගන්න. Along the road. And climb up the hill. Climb up the hill. Climb to the කියලා කියන්නේ climb up the hill එහෙම නැත්නම් down පහළට. He enjoyed flying his kite
for some time. Tika velawa, right? For some time. But he had to take it quickly as the rain started. He had to take it down. Right? Quickly as the rain started. To take a shortcut, he ran over the road, across the road. Right? He ran across the road. The වැටට over the fence. Over over the fence. Right? Across the road, across the river. And use the path round the lake. Round the lake. Lake එක වටේ තිබිච්ච පාර තමයි එයා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. Beside his house. In 5 minutes, විනාඩි 5කින්, right? In 5 minutes, he could reach the house. He entered the house through alone. එයා ගෙට ඇතුල් වෙලා තියෙන්නේ through the back door. මේ විදිහට යමක් තුලින්, right? Alone නෙවෙයි තෙන්දි ගන්නේ through the back door and walk into the room. තුලට, into the room. යමක් තුලට නම් අපි into, put into the dustbin, right? Into the, walk into the room. His puppy was waiting for him under his chair. Under his chair and welcome him, wagging its tail. Wagging කියන්නේ වනමින්, වලිගේ වනමින්. right? මේකට අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 5 marks. ලකුණු භාගයක් ලැබෙන එක නිවැරදි පිළිතුරට. 5 marks. Right? Question number 10. These are some of the things that Himaya's mother does after cooking. Write them in passive voice. Active voice, passive voice. මෙහෙමයි ඔබ ඉති කරන්න ඕන. Here, active voice වලදී මෙන්න මේ රටාව වෙන්නේ වාක්‍ය. Subject, verb, object. මේක තමයි active voice වලදී රටාව. Subject, verb, object. Right? කර්තෘකාරක වාක්‍ය වලදී එන්නේ මේ විදිහට. Right? Active voice. කර්තෘ වාක්‍ය මූල සටහන් වෙනවා නම් ඒකට කියන්නේ active voice කියලා. right? බලන්න ඔබට පේනවා කර්තෘ ඉන්නවා. she. ඒ විදිහට. passive voice වෙන විට වෙන්නේ object එක මුලට එන්න ඕන වාක්‍ය. මෙන්න object මුලට එනවා. object එක මුලට එනවා. ඊට පස්සේ එන්නේ be verb. be verb. be verb plus ක්‍රියාපදයේ අවසාන අවස්ථාව. ඒකට කියන්නේ past participle. past participle අපිට කර්තෘ ලියන්න පුළුවන් ඕන by යොදන්න. by වලින් පස්සේ මේ මුලින් දීපු කර්තෘ ලියන්න පුළුවන්. right? now object මුලට එන්න ඕනේ. subject, verb, object කියන්නේ active voice. මේ තියෙන නම් කර්මකාරක වාක්‍ය. right? passive voice. here look. She cleans the cutting board. She cleans the cutting board. Right? Cutting, එමෙතන chopping. ඒ විදිහට මෙන්න තමයි මේ object එක. She cleans what? She cleans what? The cutting board. එන object එක මුලට ගන්න ඕනේ. Right? Object එක තමයි එන the cutting board. The T should be capital. The cutting board is වර්තමානයේ හින්දා අපි කියන be verb එක ගත්තා මේ be verb එක. right? be verb එක ආවේ cutting board is cleans කියන එකේ past participle එක cleaned. cleaned. right? the cutting board is cleaned. අපිට ඕන කර්තෘ ලියන්න පුළුවන් by her කියලා. අවශ්‍යම නෑ ලියන්න. right? ඕන ලියන්න පුළුවන් by her. the cutting board is cleaned by her. You can see the cutting board object. be verb එක ඉස්ගත්තේ මොකද මෙතන cleans තියෙන හින්දා. හැබැයි past tense තිබුණා නම් cleaned කියලා was ගන්න. was ගන්න. right? will clean කියලා දෙනවා will be cleaned by her.
She washes the plates. She washes what? The plates. The කියනකොට T capital කරන්න මතක තියාගන්න මුලට ගන්න විට. The plates are washed. The plates are washed by her. Her කියන එක අවශ්‍යම නෑ ලියන්න. By her කියන එක. ඕන නොලිය ඉන්නත් පුළුවන්. Right? She keeps the rooms. She keeps the spoons and knives in the holder. She keeps the spoons. Now, what's the object? She keeps the spoons and knives. The spoons and knives. The spoons and knives are keep. What is the past participle of keep? Keeps, kept. Kept by her. By her කියන එක අවශ්‍යම නැහැ. She cleans the wash basin. She cleans what? The wash basin. The wash basin is clean. Past participle cleaned. EDA by her. Next one, she puts the waste into the pit. She puts what? The waste. Now object the waste. The waste. What is the past participle of puts? Put. Same. The waste is put into the pit. Into the pit. By her. By her. Her කියන එක අවශ්‍යම නැහැ by her කියන එක, right? බලන්න ලකුණු කීයක් ලැබෙනවද? How many marks? 10 marks. 10 marks. Right. Question number 11. Question number 11. Read the following passage and answer the questions given below. Endangered species rhinos. Endangered. පදවියෑමේ තර්ජනයට බඳුන් වෙච්ච species කියන්නේ සත්ත්ව විශේෂ. සත්ත්ව විශේෂ. Right. Okay. When you answer this type of question, you must read the paragraph carefully. First time, read the paragraph carefully. Don't then read a second time, read the question and answer. Question එක සහ paragraph එක ඊට පස්සේ අපි කියවන්න ඕන. What is the passage about? මුලින්ම ඡේදය කියවගෙන යනවා අපි ප්‍රශ්න ගැන බලන්නේ. What is the passage about? බලන්න. Endangered species rhinos. Right? දැන් ඔබට පේනවා passage එක තියෙන්නේ ඒක. Endangered species. Endangered species rhinos. Right. Where do black rhinos live? Where? කොහෙද? මේ කළු පාට rhinos ලා ඉන්නේ කොහෙද? බලන්න. There are two African species, the black rhino, which is found in southern Africa. එහෙනම් මෙන්න එතෙන්දී අහුණා black rhino which is found in southern Africa. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕන උත්තරේ in southern Africa. Southern Africa. Southern Africa. From whom does the main threat come to rhinos? From whom? කාගෙන්ද? From whom කියන්නේ කාගෙන්ද? Does the main threat තර්ජනය. ප්‍රධාන තර්ජනය එන්නේ rhinos ලට කාගෙන්ද? බලමු අපි කියවන්න. There are few rhinos in Asia too, mainly in India. During the past 20 years, number of rhinos have dropped rapidly. Drop කියන්නේ පහත ගිහිල්ලා තියෙනවා. උන්ගේ සංඛ්‍යාව, rhinos ලා සංඛ්‍යාව. They are now fewer than 10,000 in the whole world. බලන්න ලෝකෙම ගත්තත් 10,000ට අඩුයි. And the number is still falling. Number is still reducing, going down. The main threat to rhinos is from
poachers who hunt them for their horns, which are in fact made of stiff hair. බලන්න පුතේ ප්‍රධානම තර්ජනයේ තියෙන උන්ට from poachers. Poachers. ඒ කියන්නේ හොරට දඩයම් කරන්න. නීති විරෝධී ලෙස දඩයම් කරන්න. Poachers. Right? Main threat from poachers who hunt them for their horns. Right? Poachers. එහෙම ලියුවම ප්‍රමාණවත්. Poachers. Right? නීති විරෝධී ලෙස හොරෙන් දඩයම් කරන අය. Why do the poachers hunt rhinos? Why? ඇයි මේ දඩයම් කරන්නේ? බලන්න හේතුව ලියන මේ විදිහට. Here. Hunt them for their horns, which are in fact made of stiff hair. මෙන්න මේ ටික ලියුවම හරිය ප්‍රශ්නනේ. For their horns. Horns කියන්නේ අං. Which are in fact made of stiff hair. හරිද? මේ ඒ ටික සටහන් කරන්න. For their horns. For their horns. For their horns. Complete this sentence. Rhinos horns are used to and for. මොනවටද පාවිච්චි කරන්නේ යාළගේ horns? Rhinos horns are sold in the Middle East where they are used to make dagger handles, and also in the Far East where they are used for medicinal purposes. එහෙනම් බලන්න උන්ගේ අං පාවිච්චි කරනවා මැද පෙරදිග. Sold in Middle East where they are used to make dagger handles. එහෙනම් මෙන්න dagger handles හදන්න පාවිච්චි කරනවා. Are used to make dagger handles. Right? Handles. To make dagger handles for medicinal purposes. For medicinal purposes. ඒ වගේම පාවිච්චි කරන ඖෂධීය අවශ්‍යතා තමයි. Medicinal purposes. Medicinal purposes. ඒ කියන්නේ ඖෂධී. Say whether this statement is true or false. Put T or F in the box. Trading rhino's horn is legal. Trading rhino horse is legal. Legal නීත්‍යානුකූලයි කියලා බලන්න. Trading rhino horns is illegal. Illegal කියන්නේ නීති විරෝධී. But it is still continuing. තවම කරගෙන යනවා. Unless measures are done to protect them, they will almost certainly become extinct. Extinct කියන්නේ වඳ වී යන්න පුළුවන්. Right? එහෙනම් මේ ප්‍රකාශ ගන්න වැරදි. Right? This statement wrong. දැන් තියෙනවා trading rhino horns is legal. That is false. Right? Two countries mentioned in the passage. මේ රටේ මේ passage එකේ සටහන් කරපු රටවල් දෙකක් නම් කරන්න කියලා තියෙනවා. බලමු රටවල්. Yes. Southern Africa කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔබට පේන පොඩ්ඩක් මාක් කරගන්න. මෙතන Southern Africa. Right? अब බලමු රටවල්. Asia කියන්නේ රටක් නෙවෙයි මහද්වීපයක් නේ. ඒක ගන්න බෑ. Don't take Asia. It is a continent. Middle East කියන්නේ රටක් නෙවෙයි කලාපයක්. මෙතන Middle East කියන්නේ. Right? Middle East. මැද පෙරදිග. Iran, Iraq, Saudi Arabia like that. Rhino, right? Are there names of countries? Right. අපිට ගන්න වෙන්නේ එහෙමනම් බලන්න. Most rhinos live in Africa. Africa කියලා කිව්වොත් පුතේ continent එකක්.
continent එක. Right? මොනොත් අපිට ගන්න වෙන්නේ මෙතන අහලා තියෙන්නේ කොහොමද? Name two countries mentioned in this passage. ඇත්තටම මේ passage එකේ එකම රටක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ මට නම් පේන්නේ නැහැ. බලන්න. අප්‍රිකා කියන්නේ මහද්වීපයක්නේ ඔබ දන්න ඕනේ. continent එක. Southern Africa දකුණු අප්‍රිකාව. right? දකුණු කොටස අප්‍රිකාවේ දකුණු කොටස Southern Africa. South Africa කියලා නම් country එකක් තියෙනවා. right? ඊට පස්සේ Middle East කියන්නේ කලාපයක් පුතේ. ඉරාන්, ඉරාක්, සෞදි අරේබියා ඒ වගේ. right? නමුත් මේ ප්‍රශ්නෙට අපිට ගන්න වෙන්නේ මේ දෙක තමයි. එහෙනම් අප්‍රිකා, Middle East. Africa, Middle East. right? ඒව රටවල් නොවුනත් මේ ඡේදයට අනුව අපිට ගන්න වෙනවා. right? ලියන්න. Africa a capital, Middle East. Middle East. ඇත්තටම Middle East කියන්නේ පුතේ රටක් නෙමෙයි කලාපයක්. නමුත් මේ පේපර් එක හදලා තියෙන එක්කෙනා එක දන්නේ නැතිව තියෙනවා. Write adjectives from the passage for the following words. Here, purposes. Here, purposes. බලන්න. Here සඳහා ගන්න the adjective. What is the adjective used for hair? Then stiff hair. Stiff hair. noun එක විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන purposes අරමුණු කියන එක purposes. Medicinal purposes. Medicinal purposes. ඖෂධීය අවශ්‍යතා. Medicinal purposes. Medicinal purposes. Right? For this question, how many marks you get? 10. Then total like 10 marks. Right. Then question number 12. Write an essay on the following, on one of the following. Use about 100 to 120 words. A botanical garden, you know. Uses of water. Right. Both topics are easy. A botanical garden, you know. ඔබ හොඳින්ම දන්න botanical garden. දැන් මේකේ topic එක ඔබ ලියා ගන්නවට මෙහෙම ලියන්න ඕන. ඔයාලා ලියනවා a botanical garden I know. A botanical garden I know. මා දන්නා botanical garden. Right? The botanical garden කියලා විතරක් topic එක ගන්නත් පුළුවන්. A botanical garden you know කියලා ඔබ ලියන්න එපා topic එක. A botanical garden I know. Right? එහෙමනම් ඒක විස්තර කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. Right? In Sri Lanka, there are several botanical gardens. One is in Peradeniya. The other one is in Haggal. Right? Now, Peradeniya. The botanical garden I know well is Peradeniya Botanical Garden. It is in Kandy district. It is in Kandy district. Right? ඊපස්සේ ඔයාලා ඒක ගැන විස්තර කරන්න මොනවද තියෙන මල් වර්ග, ගස් වර්ග ඒව ගැන ඔයාලා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ පාඩමක් තියෙනුනේ යන්න ලියන්න ඕනේ. There are many beautiful flower plants and useful trees in this botanical garden. Some of them අන්න ඒ විදිහට විස්තර කරන්න. right? The uses of water කියන එකත් ඉතාලම පහසුවෙන් ඔබට විස්තර කරන්න පුළුවන්. මේකේ අපි uses of water ලියුවොතින් හොඳ හඳුන්වා දීමක් ඉස්සෙල්ලා ලියන්න uses ලියන්න කලින්. right? Uses of water. Uses of water. ඒ කියන්නේ ජලය ගැන පොඩි හඳුන්වා දීමක් ඔබට කරන්න පුළුවන්. මම මේ පොඩි ගයිඩ් කිරීමක් විතරයි කියන්නේ. right? Water is an essential resource. An essential resource. මම මේ සියල්ලම ලියන්න යන්නේ නැහැ. right? පොඩි හඳුන්වා දීමක් විතරයි යන්නේ. Water is an essential resource. Essential කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය. Essential resource. Essential means අත්‍යවශ්‍ය. right? අත්‍යවශ්‍ය. Essential resource. අපිට ජලය නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ.
We can't live without water. We can't live without water. Right? We can't live. නොමැතිව කියනකොට without water. අපිට කියන්න පුළුවන් නම් ජලය අපේ ජීව රුධිරේ. Water is our life blood. Our life blood. Life blood ජීව රුධිරේ. ඒ වගේ හොඳ හඳුන්වා දීම. Right? Water is our life blood. ඊට පස්සේ අපි යනවා ජලයෙන් ප්‍රයෝජන ගොඩක් තියෙන බව සඳහන් කරනවා. There are many uses of water. Many uses of water. මේක පැරග්‍රාෆ් 3ක් විදිහට ඔබට ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට හඳුන්වා දීම එක පැරග්‍රාෆ් එක. right ඊට පස්සේ uses ලියන. මේ ජලයේ තියෙන ප්‍රයෝජන ඔබ පැරග්‍රාෆ් එකක් විදිහට ලියනවා. There are many uses of water. We need water for drinking. right we need water for drinking. මම දැන් ඔක්කොම ලියන්නේ නැහැ. For drinking. right and also එසේම අපි දැන් මේ වාක්‍ය ලියනකොට සම්බන්ධ කරන වචන වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ ඔබගේ භාෂා දැනුම පෙන්වුම් කරන්න නිරූපණය කරන්න connectives joining words මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕන වාක්‍ය අතර සම්බන්ධතාවය පෙන්වුම් කරන්න. right and also කියලා කියන්නේ එසේම. right and also එසේම. right we need water for domestic purposes. Domestic purposes කියන ගෘහස්ත කටයුතු. මොනවද කියලා ඒවා විස්තර කරන්න. Domestic purposes. For cooking, cleaning, cups, plates නේ. ඒ වගේ ගෙදර පිරිසිදු කරන්න. For cleaning purposes, domestic purposes, cooking ඒ වගේ. right water is essential. Water is essential for agriculture. දැන් ඒකට අවශ්‍ය බව ලියන්න ඕන කෘෂි කර්මාන්තේ. right water is essential for agriculture. We can't grow crops. Crops කියන්නේ භෝග. We can't grow crops without water. right so water is very important for agriculture. තව මොනවටද ජලය අවශ්‍ය? uses නේ ප්‍රධාන මාතෘකාව. water is essential for water is needed for generating electricity. විදුලිය උත්පාදනය කිරීමට. generating electricity. right for generating electricity. for industries කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය. for industries. දැන් soft drinks වගේ වනේ ගතු අවශ්‍යයි. ඒ වගේම to cool the machines in the factories. Water is needed to cool the machines in factories and for some industries, pottery, bricks, tiles, soft drinks. හරි ඒවට අවශ්‍ය pottery කියන්නේ කුඹල් කර්මාන්තයේදී මැටි අනන්න ජලය ඕනේ නේ. ජලය නැවතුනොත් එක් කරන්න බෑ. bricks ගඩොල් වගේ වනේ කර්මාන්ත වලට අවශ්‍යයි. right මේ විදිහට users විස්තර කරන්න පැරග්‍රාෆ් එකක්. මෙන්න නම් පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එක introduction. ලස්සනට හඳුන්වා දෙන්න ඕන. right හොඳ ආරම්භයක් තියෙනවා ලකුණු ගන්න. ඊළඟට මේ topic එකට තියෙන uses of water මේ uses of water. අපි තුන්වෙනි පැරග්‍රාෆ් එක. third පැරග්‍රාෆ් එකේ ලියන්න ඕන ජලය පිළිබඳ ඔබේ ආකල්ප ප්‍රකාශ කරන්න. ජලය. right එහෙනම් ජලය කියන්නේ සීමිත සම්පතක්. අපි ලියන water is a limited resource. දැන් ජල ගෝලයේ විශාල වුණාට අපිට තියෙන ජල ප්‍රමාණය ඉතාම සීමිතයි. Water is a limited resource. Limited resource. So we must එමනිසා we must use water. We must use water economically. අර පිරිමැස් මේ economically
economically. We must use water economically. Right? ඒ අපේ පරම යුතුකමයි. Right? එහෙම නෙවෙයි. අන්න ලස්සන වචන දාන්න තියෙන්නේ. That is our noble duty. That is our noble duty. Noble duty පරම යුතුකම. Right? මේ විදිහට ඔබ අවසන් කරන්න. ඒතර උපරිම ලකුණු ගන්න පුළුවන්. Right? You are given 10 marks for this. Right? Okay. That is the end of this paper discussion. Right? මම තව මේ වගේ lessons දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Right? I hope to present few more paper discussions in the future. Right? ඔයාලා මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. Right? The work at it. Okay, see you again later. Bye.